Welcome back. Doctor's Practice, naitwa Jimmy Gathui, ni Hill Park Hotel. Ade, what's this relationship between a pandemic and insurance cover? Unajua sikuulizi tu COVID-19, pengine kutakuwa na pandemic ingine, unataniambia tu hivyo hivyo, ndio umelipa insurance ya 100,000 Jimmy, lakini sitakusaidia. Why? First of all, pandemic is when the World Health Organization declares it a global natural phenomenon, health phenomenon, and you see the impact of what pandemic inaweza leta kwa hii dunia nzima haiwezi kuwa clearly quantified. Kuna pandemics zimetokea na umepata that a third ama 2/3 of the entire global population has been wiped out. So unaweza imagine kama 2/3 of a population iko wiped out, alafu ulikuwa na life insurance na kila mtu alikuwa anafaa kulipwa 1 million, 1 million. Si hiyo ime die and gone as well. Yeah. So pandemic ndio ina trigger what is called a global exclusion, because the impact haiwezi kuwa clearly quantified na it can drastically affect stock markets, in affecting banking. Kuna kuanga sometimes na panic buying, tulisikia hiyo story ya tissue paper. Sasa tumefika a century where there's a lot of information, kuna a lot of awareness about the nature of their policies. Social media, watu wana exchange information. Siku hizi watu wanajua vile ku make claims. So utapata there has been a huge debate, there's been a huge controversy. Kwa nini insurance haiwezi lipa hii issue? Tusiseme tu corona vile umesema, lakini vile nilisema kuna plagues zingine zinamaliza a whole population. Sasa hata kama ungekuwa smart aje na mathematics zako, hakuna vile utaweza ku design your product kuweza ku cushion. Wekesa na kuangalia baba. Sorry Wekesa. Msikasirike. Sasa hii inakuanga global natural disaster. Si usiangalie tu specific insurance company yako na uanze kwa point ya fingers. Hapa ndio sasa unaona organizations kama World Health Organization inaingia, ina help to boost financing of different markets. I think third world countries we have gotten significant funding. Okay. Tuko na bahati, especially Africa, impact ya COVID specifically haikutuchapa vile, na maybe vile wazazi wetu walituambia homa usilale, homa si ugonjwa, labda ili sink kwa hizo akili yetu DNA kidogo, lakini the idea na ku justify for the sake of insurance companies, the impact of any pandemic can never be known. Now the cost implications on a macro scale for this kind of industry can be very detrimental. So utapata sasa ndio utahitaji serikali iingie ikusaidie, na hata kama ulinunua the most expensive insurance policy zile za hali ya juu, utapata you're still at the mercy of government infrastructures kuponesha. Your story, Jimmy, it's really true. Adelaide Venanabonga ni ukweli, tuliona hiyo impact. It's a pandemic, it's a pandemic, it's a global phenomenon. But as public health experts, lazima tukwe prepared for such eventualities. So as Adelaide amesema, gava ukamin to cushion. Kucushion. So utapata sio kusort, kucushion. So we have public health guidelines that guide the treatment and management of pandemics like COVID-19. Zenye zitasaidia so that the mass scale of the public wanaweza kupata a benefit of treatment at a very efficient and cost-effective cost. Napata. Daktari, turudi kwa URTI. Kuna zile wa ni kama recurrent. Yeah? What are the complications kutoka kwa hizo? Especially kwa watoi. Unampeleka haiendi. Okay, kumbuka URTI tulisema ni mapua, throat, larynx ama na mdomo. So kama kuna infection hizo sehemu, kuna hizo symptoms ambazo zina cause either congestion kama ni mapua, sore throat, change of voice. Ikika more than 10 days to 14 days, huu ni mtu ambaye, na of course the management tumezungumzia hydration ambayo inasaidia pia ku clear out the virus kwa haraka na ku rehydrate mwili, because you're losing bed rest and of course other substitutions kama vitamin C, zinc, selenium
these are the products ambazo watu wamekuwa wakisema, so kufinya ndimu na garlic, those are important things. They call them housewives tales. Yes. Itakuwa politically correct. Home remedy. Yes. Tusilete activism. Kwa home remedy. Stories za nyumba yani. Yes, unaweza order hiyo dawa, unaweza ikunywa kwa restaurant, kwa hao, unaweza imake locally na itasaidia. Those are the things that help. Now, back to the other question ambayo unauliza, in terms of recurrence. Iki persist more than 10 days, huenda kunaweza kuwa na kitu inaitwa secondary infection. Tumerealize ni viral first of all. Sasa bacteria ikiingilia, the fever can persist, makamasi inaweza anza kubadilika, inaweza cause symptoms in other places. Kwa mfano kwa watoto inaweza leta ear disease, inaitwa otitis media, so mtu huyu analia the whole night, wazazi wanasema mtu huyu hatujalala na anashika tu masikio hivi. Ukiangalia kwa masikio unaona zime protrude. Hiyo inaitwa acute otitis media ama ear infection. To prevent that, na obviously the other complications, mtu anafaa kupewa antibiotics. Other than these complications za masikio kwa mfano, kuna zingine, especially kwa school going children. School going children kwa hiyo umri wa 4 to 15 years au wako high risk. Every streptococcus infection ambayo mtu anapata inamweka at a risk ya kupata complications. Kwa mfano tonsils na nini. Hiyo tonsillitis ama pharyngitis inaweza leta risk ya complications ya roho na kidneys. Huenda mmesikia kitu inaitwa rheumatic fever. Na if you get rheumatic fever inaweza cause rheumatic heart disease ambayo ita obviously complicate life ya huyo mtoi. Nikipata tonsils. Yes. Ama sore throat. Yes, tonsils ama sore throat. Yes, ambayo ni bacterial. Yes. Italetea complication ya roho. Especially kwa hao school going children. And it's a real common cause of all those things. So unaweza imagine hata the cost ya kutomanage kwa kutumia antibiotics kwa hao watoi mapema ilete hiyo valve disease kwa hiyo roho. Huyu mtoi kama alifaa kuwa athlete hata itoboa. And then the overall treatment ya kwenda ku have cardiac treatment, surgery and everything else ina complicate and further increase the burden ya healthcare kwa hao watoi. I don't know whether this is a valid question. Kuna hii unapata kisanga watu wake kurudi chuo homa. You know, school zikifunguliwa kuna hiyo increase. Alafu inaenda. I don't know if it's kama ni kitu ya mtu anafaa kuwa na wasiwasi, ni kawaida. URTI ni contagious. Kwa hivyo ita spread among them. So ndio maana wale hata walikuwa nyumbani wamewekwa vizuri, wako na hygienic environment, wakipatana shule wote wana mix. Kwa hivyo sasa unapata growing population wanakuja na mafua. Alafu Ade alikuwa amesema watu wakwenda mchape tu kuna swali. Watu wakwenda kutibiwa homa, kupewa antibiotics. So kuna wale tutataka tuwatetee. Sisi ndio sauti ya wale watu. Justice Insurance tumesafa sana na over treatment. So kuna wale wanakuja wako na at the same time wanakuja na hiyo flu ama common cold, wako na bacterial infection behind everything. So unapata wako na very high fevers. Wakifika hiyo kiwango inabidi sasa we act mapema. Hata kama tunasema diagnosis ni hii ni flu, lakini kuna something behind it. So au mtawa excuse kidogo. Before we move on to hiyo nyingine na ukiongezea ongea halitosis na relationship yake na sawa homa. Kumalizia hiyo story unasema ya watoi vile wakienda shule wanapata increased rate. Kwa mfano last year most children hawakuwa shule. And obviously wazazi watakubaliana na mimi yenyewe ilikuwa their best time. Those 5 to 8 episodes per year huenda zili reduce up to 1 ama none. Sasa hizi obviously kuna increment. Wale wote tunaona watoi sasa hivi tuna watoi wengi sana. So there is a real role ya pia hiyo community ya shule because ina build your immunity. It's important because hizi viruses hazitaisha, especially the ones that cause common cold. Halitosis is a bad breath. Na obviously hata kwa issue fortunately tuko na social distance, hii social inasaidia. Lakini at a time when sasa hizi mask zitatoweka ama uko home na watu wako wife na so unaelewa hiyo ndio halitosis. And obviously it is socially awkward, inaweza reduce hata social interaction, inaweza fanya mtu hata akue depressed. What are the causes? Any bad breath inaweza kuwa either from the nose,
from the mouth or from the lung area. Kwa mfano mtu ambaye akona chronic disease ya chest ambaye huwa anakohoa kidogo, kitu inaitwa emphysema, atakuwa na halitosis. But the commonest ni dental hygiene, yani mtu yani abrush meno vizuri, ama gum disease. But pia vitu kama sinusitis ambazo zina cause makamasi kumwagika nyuma zinaweza cause. So relationship in the initial, especially watu hivi wale wako na upper respiratory tract infection, wanaweza kuwa na halitosis at that time. Juu hiyo infection, but hiyo inafaa kuwa temporary na inaisha. Nakupata. Simon, when do you tell somebody enda nyumbani ama mtoto wako umpatie dawa, whichever patient is, kwa mtu mzima, huyu ndampatie antibiotics, huyu ende ukampatie ndimu. Na danger ya recurrent antibiotic use. Exactly. Sisi ni madaktari hata kama nitajitibu. Kuna danger? There's a huge danger. Actually, Jimmy, a huge percentage of Kenyans, of us Kenyans, upenda self-medicate. Because unafikiria the cost of going to hospital, or upange line kwanza, ukae huko a full day, utumwe lab, ndio kuja uone daktari nini. Sasa unasema si niingie tu hapa kwa pharmacy, nione daktari wa pharmacy hapa anidunge hizo dawa. And of course pia ukienda huko already in mind uko na ile dawa yenye wewe utumia. Mimi kuna ile dawa yangu, ile box ya green, nipatie hiyo doc. So what we normally say that is very important ni enda hosi. As much as unaona ni kama ni kitu simple, enda uone Dr. Home, enda uone Dr. Kesa. Ndio ye mwenye akuone, amue hii yako, unaweza enda home, urest, kunywa ndimu, kunywa ginger, kunywa turmeric, utakuwa sawa. Usione kama ume waste time. Unanielewa? So tusione kama kwenda hosi ama kusik medical services is a waste of time or money. Even if you just go for hata ile reassurance ya daktari ya kukupima na kuambie wewe yako ni viral na ni mild, tutakupea tu painkillers, uende home rest. Kitu kingine Jimmy niseme, antibiotic misuse as a country is a huge issue, and even globally. Antibiotic abuse and misuse. Tuko na hiyo notion that nikienda OC nisipotoka na antibiotic flani ya Moxil nini, tuko na zile favorite brands, sijatibiwa. Huyo daktari huyo ako chini ya maji, hatui kazi yake, wacha niingie huku nijipige naye yangu. But you see what we are doing is we are exposing ourselves to antibiotic resistance. Kunaweza kuwa na ile normal flora ambayo uko nayo, ambayo ukijiexpose na antibiotic na hauna infection, unaipatia low doses of that antibiotic, sasa inajijenga. Unaona? Inajijenga. Ile siku sasa hiyo bakteria itachapa mse mwingine mwenye labda immunity yake haiko poa, atapigwa antibiotic ya kwanza, haifanyi. Apigwe ya pili, haifanyi. You can imagine unaendelea ku upgrade antibiotic and the cost is also increasing. Na patient ha respond. So tunasema let's avoid self-medication. When you use an antibiotic, it will take you 7 days to recover from a viral cold. When you don't use an antibiotic, it will take you 1 week. So it's the same thing. Just relax. Take it easy. Chukua ile dawa daktari amekupea, pumzika na utakuwa sawa. Lakini to avoid self-medication na abuse of antibiotics. Are they inaffectaje insurance recurrent antibiotic use? Quite frankly, the highest costs medical, the highest strain, the highest level kwenye tunapata fraud ni hapo kwa medication. Hapo ndio sasa utaona the trend sahi, the interesting trend ni most of these insurance companies wanaanza to buy out pharmaceutical companies. Ama wana create some kind of mergers, because that is where the exposure to claims fraud is actually the highest. So utapata when that kind of natural, which I would say natural
cost increase happens, then the payouts also are higher, the loss ratios are much higher for the insurance companies in strain the whole industry. So utapata sasa insurers wanaanza kusema, how do we curb this? It's not enough to trust the pharmaceuticals to actually prescribe the right one. Kuna generics, kuna nini, kuna all different levels of medication. Lakini watangalia, uko na insurer. Utapata wataenda the most expensive one sasa. So management of that pay is expensive. Utapata sasa insurance company, itabidi sasa wanze kuplug in personnel kwa hizo hospitali, wanze kuplug in personnel kwa hiyo pharmacy, which is again inflating the cost, ili wanze kuscrutinize. Hey, umepewa the right dawa, kulikuwa na cheaper one, still ina increase the cost. So it's a huge monster, because once kwenye treatment ingekuwa sufficient at a drug at this level, unapata hospitali imeinflate. Wewe sasa as the beneficiary, unapata mwili yako sasa imezoea zile za hali ya juu. Kitu kikifanyika na lose insurance cover, tumeona retrenchments, the rate of retrenchment yenye ilifanyika hii COVID season. Wale wenye walikuwa na very expensive, very high-end insurance policies, wakachwa with nothing, wameanguka pup mpaka NHIF. Si ati NHIF ni mbaya, serikali pole. Lakini utapata sasa kama wewe mwili yako ilikuwa imezoea ile high end, ama ulikuwa umepeleka mtoto wako kwa vaccines zile high end utaki ali, all of a sudden sasa you're stuck in a system where your body requires much more expensive medication to survive. And that is where now the risk again begins to occur. So it's quite the very many dynamics to it. Yeah. A few more issues, more specifically. Unajaribu penda sana because hapa tunaongea kima best information, especially hakuna kitu mimi kama data kujua kama sasa mimi as a consumer ama kama patient. Final moments on this topic. Usiende mbali.